Hi, I'm Mrs. Bracher. I teach 7th grade science, and I'm going to talk to you about Canvas. Hola, me llamo Johnston y también soy un maestro de las ciencias del séptimo grado y también les voy a explicar lo que vamos a hacer en Canvas. Okay, so I am going to share my screen and welcome. We're going to go to my dashboard. Welcome to my Canvas page. So what I have done here is I have my Canvas page set up in cards. So you want to go to the 3 dots in the top right-hand corner, click it, and make sure it's on card view. If it's on list view, you won't see really anything. It's only the assignments you have coming up. So you want to make sure that you're in card view, and then I suggest you put your classes in order. So this is my first hour, then I have science 2nd, 3rd, 4th, and 5th, and then 7th hour is my advisory. Bueno, bienvenidos a nuestra primera página de Canvas. Se puede ver aquí, tenemos todas las clases aquí en la forma de tarjetas. Es más fácil ver sus clases en tarjetas porque si se va a la lista, no se puede ver todas sus clases. Entonces, es muy importante que la tengas así. Además, con las clases en la vista de tarjetas, como aquí, podemos ver cada uno de sus clases en lista no, pero en tarjetas podemos ver todos y también podemos poner cada clase en orden. Por ejemplo, aquí tenemos la primera clase, los segunda, tercera, etcétera, y también aquí la última clase del día. And then you also want to join your classes page. So here's 8th grade, 7th grade, and 6th grade. You should have received an invite. So I suggest you do that so you can see announcements for each of your classes. So I'll click on 7th grade, and this is middle school announcements, but then you might have something specific for 7th grade. Bueno, es importante que se junta con su clase para cada grado. Aquí la clase para el séptimo grado se puede juntar porque cada uno de los estudiantes, ustedes recibieron una invitación a juntarse con esta clase. Está en esta clase donde ustedes recibirán mensajes y anuncios muy importantes para cada persona en el grado. Y aquí se puede ver, tenemos anuncios y vamos a poner algunas cositas aquí durante el año. All right, so we're going to suggest to you that you log on to your Canvas 8:15 or 8:20. Even though school starts at 8:30, we suggest you log on a few minutes earlier so you can check a few things. You want to check your inbox over here to see if you have received any emails, maybe from your teacher. You also want to check right here the speakerphone to see if there are any announcements. Bueno, cada día antes de sus clases, antes de las 8:30, es importante que se vea a Canvas. Es importante que se vea a cada clase para ver si hay anuncios aquí en sus mensajes, o también se puede ver el megáfono para ver si hay anuncios en cualquier clase. All right, so I'm going to click into science, and we are going to find my homepage. So when you click onto the card, you'll come to the homepage. But there it is, just in case, in the top left-hand corner. So welcome to my classroom. So there's each teacher is going to be a little different. So I have my Bitmoji classroom. I have a bunch of posters. There's my syllabus in English and Spanish. You can click here. That'll take you to this week's lessons. I need to change it for this week. You also have a place where you can find your teacher's email. If you click on it, it'll take you to your teacher's email, a great way to communicate. So I'll let Mr. Johnston go on. Aquí tenemos la primera página de nuestra clase. Aquí podemos ver toda la información y la información más importante de cada clase. Aquí ustedes verán sus sílabos, la información de sus lecciones y también la información para sus reuniones de Zoom. Aquí se puede ver que hay un lugar en el que se puede enviar un mensaje directamente a sus maestros si ustedes tienen preguntas, problemas o necesitan algo. Y además,
cada primer página de los maestros será un poco diferente, pero cada uno tendrá información sobre sus lecciones, sus reuniones y una manera para comunicar con los maestros. So I have several places that my students can find their Zoom classes. I have these logos that are links, and then I also have it in the Zoom button. So we can click here, and each of my students can find their particular class, click on it, and they can join the Zoom class. You need to make sure that you are finding your Zoom class the way your teacher told you to do that. It should be in the Zoom button, and then it's probably also on their homepage. Some teachers actually have links within the schedule. I am not there yet, but your teacher may have that. Bueno, aquí hay muchas veces, hay muchos lugares en los que se puede encontrar sus enlaces de Zoom. Se puede ver por aquí. En algunas clases habrán enlaces en el horario y también arriba hay el botón de Zoom en el que se puede ir y encontrar cada uno de sus clases, cada uno de sus reuniones. Es muy, muy, muy importante que ustedes estén en estas reuniones porque en las clases podemos ayudarles, enseñarles y cada cosa que vamos a hacer en la clase. Now, if you miss class, you can find a recorded Zoom session. So I'm going to go back to the Zoom button, and then there are two ways your teacher may do it. I've kept my recordings in the cloud, so I'm going to click Cloud Recordings, and you can look up your hour and the day. So there's Thursday and there's Friday, 2nd, 5th, 4th. So my 3rd's not there, but you can find your recordings of the classes if you happen to miss it for a doctor's appointment or whatever. I suggest you fast forward until the actual content, or else you're going to be kind of waiting in the waiting room with everybody. So if you happen to miss a class, one way is the cloud recordings. That's the way I've chosen. Your teacher may have done another way, so you need to make sure you talk to your teacher about that. Bueno, por cualquier razón, si no puede llegar a la clase, cuando ocurrirá, hay grabaciones de cada Zoom y están aquí en grabaciones de los nubes, podemos decir, y solamente tienes que buscar su clase, su hora de clase y la fecha que no pudiste llegar a la clase y habrán una grabación. Aquí se puede ver todo lo que pasó en la clase que no asististe. All right, so when your teacher assigns an assignment, you're going to find that in the module button. So I'm going to go down to what you will be doing in science this week. So here's the orientation module. All your assignments will be here in the module. So I'll show you again on the left-hand side. You're going to click the module button, and that's where you will find your assignments for the week. Al principio de cada semana, toda la información que no recibirás en la reunión de Zoom, todos los demás estará aquí en módulos. Aquí en módulos es donde los maestros, es donde vamos a poner sus tareas, sus pruebas, cada cosita, los videos, cada cosa. Esto vivirá aquí en módulos y aquí es donde se debe ir para hacer sus tareas. All right, some of your classes may have some apps you're going to use in Clever. So you can click on Clever for Students, and it's going to take you to your Clever page. Algunas clases van a usar aplicaciones de Clever. Podemos usar el botón de Clever y vamos a nueva pantalla para usar cualquier aplicación. And we have another video that shows you how to work with Clever. So I'm going to go back to Canvas, and we are going to discuss discussions. So I'm going to go to modules and find a discussion that you will be doing later. Ahora vamos a discusiones. En la mayoría de nuestros modelos tendremos discusiones. Hay un lugar en el que podemos conversar, podemos escribir lo que estamos pensando sobre un tema.
So here's one place that you guys will be working with discussions that Mr. Lilburn, our 8th grade science teacher, has done. So he has asked 4 questions right here. And underneath those questions, you're going to have a reply button. So I've already replied. You're just going to hit reply and start typing. Okay, he's asked 4 questions, 1, 2, 3, 4. You want to make sure that you are answering those questions 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos un ejemplo de una discusión. Esto fue creído por otro maestro, señor Lilburn, del 8º grado. Y aquí tenemos 4 preguntas. Y cuando alguien responde a las 4 preguntas, es importante que se tenga 1, 2, 3 y 4 para ver, así que podamos ver cada respuesta individualmente. Podemos ver aquí que el señor Bracher ya escribió su respuesta y podemos ver fácilmente que aquí en este lugar es donde vamos a escribir nuestras propias respuestas. All right, guys, that is a quick little tour of Canvas. If you have any questions, please ask your teachers. Many of us are still learning Canvas, so bear with us as we all learn together. Bueno, es todo lo que tenemos ahora y si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, avísanos, hagan sus preguntas. Lo más probable es que sus maestros ya estamos aprendiendo cómo usar Canvas también, pero nos alegra mucho que ustedes están con nosotros y nos vemos pronto. All right, guys. Bye. Adiós.